Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barka da zuwa wannan channel ta Skill Practice Hausa. Wannan bidiyon zan yi shi ne a game da 3K hash da ake badawa na TestNet transfer. So kamar yadda kuka sani, wannan hash ɗin yana da matuƙar amfani, kasantuwar ko da bayan an kammala mining na ko shi wannan hash ɗin za a yi amfani da shi wurin saida ma masu wanda za su ci gaba da yin mining a node. So yana da amfani kwarai wanda kullum ana ba mutum damar yin wannan receiving wannan hash ɗin. So anan yanzu za mu zo sai mu buɗe application ɗin kamar haka. Bayan da muka buɗe wallet ɗin ya buɗe haka, za mu zo mu shiga send, sai mu ɗauki account 2 kamar haka, sai mu shiga send. So anan za mu jira ya processing, sai mu rubuta adadin abin da muke so mu transfer kamar haka, sai mu shiga next. Wannan shine adadin abin da za mu yi transfer a nan wurin, sai mu shiga send. So a nan wurin yanzu sai mu zo mu shiga receive 3K hash, saboda mun yi transfer za mu taɓa receive, sai mu jira shi. Nan zai zo sai ya ƙaru a wurin my hash a nan sama. So sai ka danna yanzu receive. A nan wurin yanzu yana 431. Mun yi receiving 3K hash, sai mu close, zai ƙaru da 3. So a nan yanzu ya koma 434.